Oui, pourquoi les couloirs et les placards? Ici, j'arrive à l'appartement ou je sors de l'appartement. Parfois, quand j'arrive, je m'assois calmement dans les couloirs pendant un moment et je profite de la tranquillité. Un couloir, c'est aussi un peu comme une vanne, la première place où j'arrive, où je sors de l'agitation extérieure, où je me prépare quand je sors. Je mets mes vêtements et vérifie si j'ai tout ce qu'il me faut. Et aussi, le couloir ressemble comme une piste tous les jours, sauf lorsque je pars en voyage et je ne suis pas chez moi pendant un temps. Ensuite, la piste n'est justement que notre couloir. Beim Versuch, manchmal den Alltag zu überwinden, bekommt man ein anderes Gefühl gegenüber der Zeit. Auf der anderen Seite wurde ich ein bisschen geordneter, disziplinierter. Inzwischen habe ich mehr Texte als gewöhnlich gesetzt, Filme angeschaut und mich für ein Tagesschau vorbereitet. Que ces journaux couchés sur le sol parlent des messages. Le patrimoine culturel d'un c'est un lieu qui contient pendant la pandémie. Nous avons passé la plupart du temps dans notre village natal, dans le lieu de cité, de recherche culturelle. C'est là où devons trouver le village. Le Kosovo était pris dans la vive tension de les recommandations et de chaque gouvernement était au pouvoir pour 6 semaines, a été renversé par des conflits sous la grande stratégie de lutte contre le coronavirus. Cela choquait tout le monde. En état d'urgence, nous avons été isolés dans nos maisons pendant des semaines, contraints à regarder la situation assis à nos canapés, comme s'il s'agissait d'un match de football national. Des manifestations ont été organisées. Je me suis rendu compte que ce qui est très important pour moi est de pouvoir It feels like every morning I forget what I did in the last evening. Day starts with a strong delay and they become somehow more inofficial. No routine can longer be accelerated by other people. This means I'm still there, I do perform, I do deliver my work, but in fact I can totally submerge. Therefore, since lockdown started, I only wear costumes at home. And then I saw this quote, a person who only lives a private life, a life that is spent only in its own privacy, outside of the world of the common, that's not fully human.
Ce peintre de télévision américain devenu si célèbre, notamment pour sa positivité relaxante de pendant la pandémie, dont les gens à faire ses vidéos. Et j'ai lu que le spectacle ne va pas être tourné, c'est-à-dire que les amis dans un salon sont réconfortants. Mais il y a juste les choses qui me font faire sentir comme dans un câlin chaleureux. And a lot more until I couldn't eat anymore. It was a very nice quarantine. Pandemic dreams is really a thing. If you just Google it, you will find it all over the internet, and a lot of people are experiencing it right now. I think it's mainly because we sleep longer and at the same time we're more stressed. So of course it has an impact on our dreams, and simply the people are getting nightmares because of this. Some of the objects are gifts from close friends or past relationships. The other guys over there, they're what I call my gang. They are objects I collected in Mexico. Every time I moved from a country, every time I moved from a flat, they're always close to me. In a way, they represent all of my dead friends, all of my dead family. They are not with me, but they're still around. And every time I'm drinking a beer, drinking some wine, and I have some thoughts or whatever, I can get a chance to talk to them when I feel nostalgic. There was a time when I slept almost every night in a different place in my apartment during the first lockdown. I was constantly worried I couldn't fall asleep at night, and I had these strange nightmares. At some point, I couldn't stand the bedroom anymore. I dragged my mattress into the kitchen, and this turned into a sleeping experiment. I tried to sleep in the bathtub and in the corridor and under a dining table, as I used to do when I was a kid, building my own house in my parents' living room with blankets between the chairs. If you look for pandemic dreams on the internet, you will find the story everywhere. There was this guy, and in his dream he was suddenly surrounded by only fake people made out of cardboard cutouts. And later he realized this reminded him to a scene in the film Home Alone, you know. And you'll see why 1984 will be like
I can see traces, as this person went out briefly to buy some drinks and some snacks. And from the window, you can probably see in the spaces of other people. It reminds me of a love story. I'm really glad that I have my own apartment. And all things are in the place. But somehow more than before, my laptop has in Japan, become like an apartment no official for me. lockdowns occurred last year. I'm inviting my friends felt over different. here. The humidity in the summer felt different. The cold winter and the sun in the morning felt different. My room felt different. It felt like I had to figure out how to relate to them again. And how it felt kept changing from month to month. Es war so ein bisschen wie ein Absatz für meine Gedanken. Es hat Gemütlichkeit und Erinnerung drauf. Weil vieles von dem, was auf dem Fenstersims steht, sind Mitbringsel von Freunden oder Karten, die mir geschrieben worden sind. Oder Kerzen, die angezündet worden sind während vielen schönen Erlebnissen. Und verschiedenen Erlebnissen. Und in verschiedenen Momenten. Schöne She used to live in Kyoto a few years ago. We haven't seen each other in over a year. We went to an izakaya to eat, but it had to close at 9 o'clock due to COVID-related restrictions. So we bought some snacks and black Nikka whiskey at a convenience store and then came home. It was a cold night. It felt much colder than the usual winter in Kyoto. We turned on the radiator and got into the futon that was always used as residence for students. The walls are thin. She left early in the morning. Rooms are always somehow I had the idea to plenty of sunlight in the morning thanks to the location. Looking through the screen, my room. The bedroom is separated from the kitchen with sliding doors. The plastic cups keeps both the kitchen and the bedroom bright are still on the table. The bedroom also acts as a living room. I put away the futon. So usually I fold the And the things start to get and the serious. street is just becoming empty. I remember this time we bought McDonald's, the people started to escape from the city. And going out, there's people lining up in front of hospital, like really long lines. We see from the television, and there's more and more people D'autant dead. plus que Paris est normalement une ville où on est beaucoup dehors. En fait, on va boire des coups en terrasse, on va au cinéma, au musée. Tout ça n'existe plus. Du coup, l'espace privé est devenu beaucoup plus important qu'avant. The only thing I have is the computer and the iPad and some pencils and a book. So the book with the red cover, that's mine. Je n'ai plus vraiment de rapport avec des gens et notre vie sociale a été, c'est vrai, mise un peu en suspens. Donc ça, c'est vrai au niveau professionnel, mais aussi au niveau
personnel, puisqu'on ne voit plus trop nos amis, on ne sort plus, on ne va plus au cinéma. Au début, c'était pas forcément désagréable, cette petite parenthèse de 2 mois, mais maintenant, j'en ai marre. So I ordered online a huge big cage for them. It's like a villa by the bird standards, and I spent like 2 days unpacking the whole thing and putting it together, and it's like, you know, I'm now rearranging my space and I'm rearranging their space, so everyone is getting an upgrade. For me, it's very important to keep in touch with people, even if I have to change the way I do it. Every third Saturday on the month, a group of friends would meet at my house. Für mich und viele andere Kunden im Lockdown ist sehr gut, wenn es bedingt von der Kontent kommt. Denn die finanzielle Lage war schon vor Corona extrem schwierig. Und hat das mit einer لسه واحنا مش فاهم او مش مستوعب اللي هيحصل وايه الواحد المفروض يعمله ويعني ايه ممنوع تخرج من البيت. كان ناس كتير اول مره في حياتهم يمروا بموقف زي كده وعربيات المطافي There are these two worlds. On one side you see the people dying in the hospitals, saying goodbye to their families. A nurse is holding up their phones and helping them to say goodbye. On the other side, I see my friends complaining about the end of the nightlife and the closing of their favorite coffee place. I'm just digesting all of this sitting in my couch. بس غير كده ممنوع تخرج من البيت. Reprendre une véritable ampleur, retrouver notre mobilité, retrouver quand même un minimum d'interaction, même si à l'heure où je parle, tout n'est pas encore gagné. On ne peut toujours pas circuler librement, mais voilà, le fait de pouvoir quand même bouger dans un territoire plus large, avoir des horizons plus larges que les 4 murs de notre maison, c'est quand même déjà appréciable. On avait tendance d'ailleurs à monter souvent sur le toit de notre maison pour pouvoir retrouver un tout petit bout d'horizon. Voilà. J'espère en tout cas que ce confinement s'arrêtera, ne reviendra pas et qu'on trouvera pas mal de solutions pour pouvoir se retrouver tous ensemble et circuler
comme bon nous semble. Hey Siri, what should I do today? The world is full of possibilities. Can you define possibilities? Possibility means a thing that may happen or be the case. Siri, I feel lonely. I'm sorry to hear that. It might help to reach out to someone you trust. Siri, do you have friends? I have you. Can you define quarantine? As a noun, it means a state, period, or place of isolation in which people or animals that have arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are placed. Can you define privilege? As a noun, it means a special right, advantage, or immunity granted or available only to a particular person or group. Do you trust in vaccinations? I don't have an answer for that. Do you have a